Kính thưa quý vị, chiều hôm nay là thứ Sáu ngày 22 tháng 5 năm 2026. Chúng tôi rất hân hạnh được dịp đến với quý vị một lần nữa qua chương trình Sức mạnh cộng đồng. Hiện diện với chúng ta hôm nay là bên tay phải của tôi, anh Biên Đoàn, là nghị viên của Hội đồng thành phố District số 7. Bên trái của tôi là ông Dennis King, là CEO của Hispanic Chamber of Commerce. Và tôi là người cộng đồng. Chúng tôi được dịp làm việc với lại San Jose Evergreen Community College District trong nhiều năm qua. Và chương trình này là chương trình được hướng dẫn bởi chính tôi, và những vị khách của tôi là những người mà tôi thấy có khả năng cũng như có cái nhìn rất là thiết thực về những sinh hoạt của cộng đồng của chúng ta tại San Jose cũng như tại Bắc Cali, hoặc là những vùng lớn hơn. Về cái nhìn của họ để họ cập nhật với chúng ta những gì đã xảy qua trong những ngày qua tại San Jose cũng như Bắc Cali này. Hôm nay chúng ta vắng mặt anh Hành Dương, anh cũng có công chuyện không có mặt với chúng ta đây được. Chị Thara Đặng là người làm việc cho văn phòng của thị trưởng San Jose cũng không có mặt ở đây được, và anh Hồng Cao là giám đốc của Viện Museum cũng bận rộn bữa nay có công chuyện không thể đến được với chúng ta, cho nên chúng ta có đặc biệt là ba người cùng nhau đến với quý vị. But thank you very much this afternoon for the opportunity to come with you again from the program called Community Strength. And through this program, we hope to bring you the updates of what's happening in our city, San Jose, and the local as well as statewide events that's happening in our community that affects our life. And so to my right is Council Member Biên Đoàn, District 7 of the City of San Jose. To my left is Mr. Dennis King. He is the CEO of Hispanic Chamber of Commerce. And let us update what's going on this week. I think we might want to touch a little bit about the budget at the city level, because I know that the city manager has submitted the first version of the the March budget message that the mayor gave out, and gathering all these discussions and key points how to put together the budget. And the city manager, Jennifer McGuire, has worked with her team, put together a budget, and that will need to be decided upon by the city council at the June meeting. So we want to update on that, and also the other areas that we might want to touch on is also relating to the election that is happening in 2 weeks. Very important, that because whoever we vote for will affect our life in many ways. So thưa quý vị, chúng ta sẽ cập nhật chiều hôm nay, và if possible, I'd like to invite maybe Council Member Biên Đoàn to update with us what's going on at the city level. Okay, well, I'm very excited to give some of the updates. First of all, we on June 2nd, we're going to re-implement the Zoom. So it's allow our citizens to participate from their home, or those who has disability. So we implement that way early, prior to July 1st, which is the SB 707 require large city like us to have Zoom. But we want to make sure in the budget process that we allow that to happen for our community as a whole. And muốn nói tiếng Việt phần đó. Đúng, tôi là biên đoàn nghị viên trong khu vực 7. Kính chào quý vị, quý đồng hương và quý khán giả. Thì ngày hôm nay Tùng vui là nói là cái Zoom meeting sẽ bắt đầu trở lại lúc mà mùng 2 tháng 6. Dù cho cái gọi là cái SB 707 là từ tiểu bang đưa xuống là bắt đầu là tháng 7, nhưng mà mình muốn là sớm hơn. Là tại sao? Thì mình muốn tất cả cử tri ở trong thành phố San Jose có cơ hội để tham gia về cái budget meeting. Bắt đầu là mùng 2 tháng 6 là mình sẽ có cái đó. Thì mùng 2 tháng 8 là tất cả cử tri lên nói được, và mùng 2 tháng 9 là cái ngày mình sẽ bầu cho cái budget đó. Và cái thứ hai tôi muốn nói với quý vị về cái... Thành ra khi mà anh nói tới cái June 2nd đó là
you recognize the message about the Zoom meeting. Plus, are you saying that the city council is going to have a Zoom meeting Yes. on the budget on June 2nd? Yes, And that is just a forum for people to do what? to have their voice to be heard, to have their input prior to we as a council vote on the budget. Okay. May I suggest that why that's such a significant factor this time? In times past, when citizens wanted to express their opinion or raise questions about the budget, they would be welcomed at City Hall, as I'm sure they will be again. But the lines are so long, and the difficulty of being able to, one at a time, make the presentation really tends to slow down public input. So I think this is a great advance for the city to be able to say that all the citizens, all the residents of San Jose can now be actively engaged without having to go through a cumbersome and difficult process. So thank you for doing that. Yeah. So if we think about last year, if the council is going to vote on Tuesday, the day before that is a Monday. Yes. Citizens and people, the residents, can come to City Hall and also speak their mind. Yes. And I think that people also could participate online too, right? They can call in. Yes. The Zoom process will be there. Right. So how is it different from last year? I mean, it may be a different date, but last year it was the Tuesday, the Monday before the Tuesday council decision for the public to give input. How is it different this year? Well, last year and the year before, we cut out the Zoom because we have what you call the Zoom bomber. There were prejudice, there was atrocious, and the thing that they say is extremely vile against the community as a whole. And that's why we cut out the Zoom. But now we're going to bring it back. You're saying that there were intruders that came in Yes. that had their own agendas that was not positive to the community. And as a result, that kind of spoiled the whole dialogue and the process. Yes. They not only intruders, but the things that they say extremely vile, the vile, and there was so prejudice against different community, which is unacceptable for myself and I would say for our council to listen to those things, because sometimes at the council meeting there are children, there are minority groups that represent, and they don't want to hear that. And I think it's important that we finally come about. You don't need to be a child to be offended by some of that. Totally agree with you. Well, thank you for that input. And I think it's allow not only our community as a whole to speak on what they want and wish that they support, but for our residents who are disabled, who can't come in to speak. And let's allow that. And I hope that people respect the process and allow their voice to be heard without the vile, the prejudice, and the innuendo. Can you share that in Vietnamese? Yeah. Thì mình nói là chung á, vân là như thế này. Mấy năm về trước á, mình bỏ cái Zoom thì tại vì á, nhiều người á, đã lên nói nhiều cái nó rất là gọi là phức tạp và kỳ thị nhiều nhóm trong cộng đồng của mình. Thì lúc đó mình cắt đi cái Zoom, mà bây giờ mình sẽ đem trở lại cái Zoom để cho tất cả sắc dân có thể nói ra cái gì người ta mong muốn, cái gì người ta ủng hộ. Hai á, và rất là nhiều người cử tri của mình ngồi trong xe lăn hay là cỗ xe hơi để tới tham gia, bây giờ người ta có cái cơ hội để tham gia. Cái đó là một cái rất là tốt cho tất cả sắc dân ở trong cái thành phố San Jose. Như vậy thì làm sao để mà mình tránh cái trường hợp này nó xảy ra trong ngày 2 tháng 6 này, và if that's what we're talking about, then how do we prevent it from this time? If we discontinue that 2 years, last 2 years because of those reasons, then how are you going to eliminate that problem this time?
Well, we have worked with Zoom, and we work with our clerk office to able to cut off some of these vials and prejudice and innuendos about, our community as a whole. And so we will do our best to stop those Zoom bomber, if you will. And they're all over from United States. Sometimes they're from somewhere else in another country. And we have narrowed the process. We hope that these are decisions from the state of California, from the city of San Jose in order to participate. Will you be able to determine, say, a 408 call as compared to any other call? Well, a lot of them are registered from email address, so it's difficult, but we will do our best to weed out these Zoom bomber, if you will. Is there a delay in the process so that people could understand what the comments are before it gets publicized? Well, everything is have a very short seconds, if you will, to delay. And like we said, we're trying to delay that and do our best to stop those terrible, inappropriate comments to our immigrant communities and hatreds and prejudice as a whole. That's good to know. That's good to know that they make it more accessible for most people, right? Yes. And be interesting to see that. What time and to what time do you have an idea yet? On June 2nd? That is that a Tuesday? Yes, it is. And June 2nd, the public council meetings start at 1:30. Thì ngày mùng 2 tháng 6 đó là cái council meeting bắt đầu là 1:30 trưa. Để bàn về cái ngân sách cho năm sau. Đúng, thì cũng cái đó là một cái nói chuyện. Thì mình sẽ làm hết cái khả năng trong thành phố để mình chặn lại nhiều người nói rất là kỳ thị, bậy bạ và rất nhiều cái câu nói nó rất là gọi là phạm ứng cho tất cả sắc dân ở trong thành phố San Jose. Không có thích hợp. Không có thích hợp. Yeah. Thì bây giờ nói về chung thì cái trong văn phòng của Biên đi, thì mình đã nói là mình sẽ bỏ ra một cái gọi là cái budget document và cho tất cả cái như là cái Tết của người Á Châu của mình hay là cái Cinco de Mayo, cái đó là budget cỡ 25.000 mình và cái Mexican Independence Day là cái đó mình trong cái budget là cỡ 25.000 để mình giúp đỡ. Mình muốn có một cái BD á, là mình để lại cho cái nhà cứu hỏa 33 và trong đó là cũng sẽ ủng hộ cho cái nhà cứu hỏa mới là 32 ngay cái đường story với cái Felipe để tại vì sao? Tại trong cái khu vực 7 mình cần thêm nhà cứu hỏa để mình phục vụ cho tất cả sát dân. Cái đó là mình muốn nói chung. Và trong đó mình cũng sẽ ủng hộ gọi là một cái budget document là 100.000 để cho như là connection để bảo vệ cho cái quyền lợi của cái người immigrant, tiếng Việt Nam nói immigrant là di dân và bảo vệ cho di dân cũng là người Á Châu của mình và chúng có trong người mẹ, đúng không? Mà cái đó mình nói và trong đó mình cũng có một cái BD mình gọi là cái beautification project, là mình muốn để cho một cái cầu rất là lớn để ra là Little Sài Gòn, nên ai đi tới cũng sẽ thấy rõ ràng mà tới cái khúc này là của cái cộng đồng của người Việt Nam mình. Và một cái BD nữa mình gọi là cái neighborhood safety, là mình muốn cái gọi là quality of life, cái neighborhood safety để mình dẹp bớt cái trộm cướp và người vô gia cư trong cái khu vực 7. Thì trong đó vừa cộng cho không phải là khu vực 7 không thôi, mà nếu mà tất cả mọi người đồng ý là trong nguyên cái thành phố San Jose của mình. So I first of all, I just want to recap that our office, District 7, is going to put a budget document for the cultural event in District 7. That's including Lunar New Year. That's including the Cinco de Mayo, but very specifically for the Mexican Independence
day as well. And that's one of the BD. The second BD would be to reopen Station 33 and to have staff at the new Station 32. And then in there, we also put out a BD to support our immigrant community, including the Asian American community and the Hispanic community through Conexión, to about $100,000 to make sure our immigrant community are being supported, to go, if they're being deported, they need representation if they are. And I think it's very important that we stand with our Hispanic community, so as our Asian community, because it affects everyone as a whole. And then the next one is a budget document to really create a gate to show that our Vietnamese community, we already stated that on Story Road to Keys, it's already stated the Little Saigon. So we might make sure, just like Japantown or Little Italy, we have a gate that is shine bright, is show you when you come to Story Road, it will be Little Saigon. And that's, we've already accepted that area as a Little Saigon. And we want to make sure that Little Saigon have a gate stand out. And part of my goal is eventually to change the street name, that section, to Little Saigon as well. So that BD, it's going to be around anywhere between $150,000 to $500,000 to do that. And the last but not least, to make sure the city of San Jose as a whole, that the neighborhood safety, the quality of life to maintain the way it is. We have these officers to continue to address the safety within our city, and specifically in District 7 as well, and the quality of life throughout the city of San Jose to continue the way it is, to address what you call crimes, to address the quality of life and safety within our city. But again, because I represent District 7, I want to make sure District 7 have that quality of life that continue. Because as you well know, District 7 encumber a large amount of homelessness and RVs. And because of there's so many freeway access, right? From 87, 280, 680, 101, and then even 85 that touches us. And so we want to make sure that the crime, because of easy access, that we have funding to make sure that District 7 continue to be safe, and the city of San Jose to be, again, the safest large city in the nation. And that come with a cost. It come with what you call finance and the resource to make sure we continue to be the trend. We continue to lead the nation in safety. And those are the things that my office continue to work with the mayor office and many other districts to make sure. And đó là những cái đề nghị. That's just your Safe, recommendations, yeah, or your proposals. Yeah, our proposal into the budget. Into the budget, and that will be discussed at the June 2nd as well as the June 9th. Yes, is that June 9th? Absolutely, June 9th. Decision making. Yes, that's when the budget has to be decided. Yes, we're going to vote by the city council. Yeah. So those are the items, and one of the main areas that you mentioned has to do with safety. After all, if we don't have safety, what else do we have? Right. Well, you got to remember where I came from, right? Yeah. I spent 27 years in the fire service, retired from San Jose Fire Department as a captain. I work closely with our police department and our fire department to make sure those are the critical resources that we cannot live without. Because without safety, we're not going to have businesses. It's going to impede upon our school or park or sanctity, right? And I think it's important that one of the pillar of life has always been safety. And I wholeheartedly support our police and our fire department and program that not only keeping our community safe, but also helping our youth to stay out of gangs, out of graffiti, having programs that guide them to be part of the community. And I think it's important.
Well, that's good. That will lead us into another topic that we want to focus on. Thưa quý vị, thì chúng ta có thể hiểu được là những cái gì anh biên đoàn mới chia sẻ với chúng ta thấy là những cái lĩnh vực mà nó đều ảnh hưởng tới cái phẩm chất và cái giá trị của đời sống của chúng ta, raw life quality issues that we have to pay attention to, that were mentioned to you about different budget documents of whether it's cultural or community recognition or beautifying the community, and certainly safety for the community. And after all, safety is, thưa quý vị, vấn đề an ninh là vấn đề có thể nói là rất là có thể là quan trọng nhất trong một cái xã hội. I would say if I were to make one choice, and if you were to have only one choice out of the top 5 priorities of our city, right? And the top 5 priorities have been cited as, housing, affordable housing, address public safety, and then also boost the small businesses for the economy, right? And certainly the 5th one is blight, keeping the community clean, right? But if we were to have only one out of 5, that's all we can do, then which one do you pick? Let me, if you don't mind, Sam, make a polite challenge to that. And that is that certainly one of the challenges that our distinguished city council member and his colleagues have is that as a community, we're facing a perfect storm. Mm-hmm. City of San Jose is facing a deficit, probably more intense than it has in a number of years. Our county of Santa Clara is facing a significant deficit, also for the first time in many years. The state of California is facing a deficit, again, the first time in many years. So where one would, in the past, would be able to lean on each other to support on the necessities, they're not able to do so quite as much this time. The federal government, under this administration, has not necessarily been the best friend to our local governments. And so they're dealing with a different reality than what they've had to face in many years. So I won't accept as a citizen, as a community person, a choice of saying this or the other. It's almost like, well, do you want to eat or do you want something to drink or do you want to be safe? And the reality is for all community is you need all of it. You need all of it. So how do we harmonize those kinds of resources in this perfect storm of shortages to kind of adjust to accommodate and stretch the resources as far as they can? Mm-hmm. Mm-hmm. And I think it's important that all community, especially our community right here in the city of San Jose, that we unite, organize, and fight against our federal in order to get the funding and the resource that we need. Because unite, we stand, right? And if we don't unite, we're going to falter. And I just want to say this. I want to inspire and empower every community out there and ethnicity. Come together. Come and we fight the battle together. And we're going to fight this war and we're going to win. In the end, we stand together, united, and we will win. Doesn't matter what. Even at the worst of time, when we have to tighten our belt, we support us. And I think that's said more than any other community. And I think San Jose have done a tremendous job of us fighting against the federal. But again, I said, the more united we are, the stronger we are. And then not only unite, we have to be organized. And we have to choose the battle that is important to all of us. Thưa quý vị, thì Sam cũng có đưa vấn đề ra đây, đó là những cái đề tài mình nói đến trong vấn đề ngân sách vân vân đó, thì nó liên hệ tới vấn đề an ninh. Thì lĩnh vực an ninh là phải nói là một trong những lĩnh vực nó nằm ở hàng đầu. Nếu mà mình chỉ lựa chọn được một trong những cái lựa chọn của mình không đó, thì mình chọn cái nào thưa quý vị? Tại vì ở San Jose này mình có 5 cái ưu tiên
5 cái ưu tiên mà Hội đồng thành phố đã nhất định là phải đối phó với là thứ nhất là vấn đề vô gia cư, thứ nhì là vấn đề nhà cửa cho phải giá phải chăng để nhiều người mua nổi, thứ ba là vấn đề an ninh, thứ tư là vấn đề sạch sẽ thành phố, và thứ năm là vấn đề khai triển thương mại, đặc biệt là giới tiểu thương. Thì nếu mà trường hợp mà mình chỉ lựa nó mà mình chỉ có đủ cái khả năng để đối phó với một trong những 5 điều đó không đó, thì mình nên đối phó với cái nào nhất? Thì đó là cái câu hỏi mà chúng ta có thể tự suy nghĩ. Riêng cá nhân xem đó thì nó sẽ bắt đầu với lại vấn đề an ninh trước. Tại vì những cái khác thì cái an ninh nếu không có thì không thực hiện được. Nhưng mà dĩ nhiên trong cuộc sống, như ông Dennis King ông nói đó, thì khi mà mình ở trong một cái tình trạng mà phải lựa chọn thì đôi khi mình phải làm thế nào để mà mình tận dụng hết tất cả những cái tài nguyên mình có để mình đối phó với nhiều cái lĩnh vực khác nhau, chứ mình không thể nào chọn một mà mình không đối phó với lại những cái kia được hết. Thì cái đó cũng là có cái lý của nó, cho nên là mình dồn nỗ lực của mình vô trong đó để mà mình giải quyết một vấn đề, hay là mình giải quyết cùng 5 cái vấn đề đó cùng một lúc, một cách gọi là càng hữu hiệu thì càng tốt. Thì đó là cái quan niệm của ông ta. Và anh biên đoàn thì nói rằng là quan trọng nhất là tất cả các cộng đồng thiểu số hay là dòng chính ở đây đều cần phải đứng lại với nhau, cùng đoàn kết với nhau để mà đối phó hết với tất cả những cái vấn đề của thành phố mình. Và dĩ nhiên thành phố San Jose, quý vị cũng đã biết là hiện giờ đang ở trong cái thế gọi là vấn đề an ninh đó, thì là được gọi rằng là cái safest large city in America. Nó được một cái nhà khảo cứu đưa ra cái điểm đó là thành phố San Jose là một thành phố mà gọi là những cái thành phố lớn nhất ở Hoa Kỳ này, thì San Jose là thành phố an toàn nhất. Đó là safest large cities in America. Đó là một cái ưu điểm. Ưu điểm thứ nhì mà San Jose quý vị cũng biết là vấn đề vô gia cư đó, thì là ở tại thành phố này đó, theo như thống kê và những lời trình bày của thành phố cho biết đó, thì là mình đã làm giảm xuống cái vấn đề mà vô gia cư mà người ta phải ngủ ở ngoài đó, là mình giảm xuống tới 1/3 cái số người cách đây khoảng 1, 2 năm, 3 năm trước. Cho nên đây là những cái vấn đề mà mình thấy là thành phố nó có vẻ sạch sẽ hơn. Xem nghĩ là đa số chúng ta nếu mà ngồi lại với nhau thì đa số chúng ta đồng ý là thành phố San Jose trong thời gian ít nhất 1, 2 năm qua nó có sự thật sạch sẽ hơn, nó tăng trưởng cái vấn đề đó. Mình đỡ thấy nhiều cái vấn đề vô gia cư dọc đường, về vấn đề mà gọi là dơ bẩn trong thành phố, rác rưới đầy nơi, nó có vẻ sạch sẽ hơn. Và đó là những cái lĩnh vực mà mình thấy rõ ràng trước mắt như vậy. Và dĩ nhiên nhà người ta cũng xây dựng nhiều hơn nữa, vấn đề cái giá vẫn còn rất là mắc. So with that, I mainly share that your view is that sometimes with limited resources, we still need to address all different priorities at the same time, because they are interrelated. And so we don't have the luxury of just spending every resource we have for just one major areas. Yeah. And then a simple example on that, when you mentioned safety, does that mean we have only a police department and not a fire department? Or do we have only a fire department and not a police we cannot have one without the other. We have to have both. We have to have. So they need to concurrently be addressed and the best we can, but we cannot ignore any of them. So, that's the challenge of democracy, is to be inclusive so that all residents can participate in the process, to say, how do we harmonize the resources that we have to satisfy as many and as much of the needs as we can? Yeah, I appreciate your thought process, Dennis, and you're right. It's how do we get that finance and resources to really support our community? But I always go back to caveman, right? Prior to governments and all that, they've always been the number one priority from the day one when we exist on this earth. It's about protecting ourselves against other tribe or even the dinosaur, right? But we have gone way beyond that. Now we have many different needs. And yes, we can divide up that pie in order to support
the community as a whole. Most of our dinosaurs these days have 2 legs. Yeah, I know. I totally agree with you. And and when we're talking about politics, if you will, and to me, it's sad when we talk about politics where people think it's about politics. No, it isn't. For me personally, it's about how do we support our community? How do we come together from the Latino to the Caucasian to African American to the Asian community? How do we make those decisions that affect all of us? Well, I think we start with a basic premise in the community is that there is conflict, all kinds of conflict, including honest conflict of different views of our values and what we need to do. Politics, if you don't mind me suggesting, is a process of resolving conflict. Yes. Democratic decision making is to be inclusive, to bring in all those that are impacted by these decisions, to bring them into the process to say, okay, we're all in this together. How do we work this out? Yes. Mm-hmm. And obviously that comes with experience. It comes with wisdom. I love your thought process because it with that little compassionate, kind, and caring. And how do we thought about the community's needs, not just safety, not only particular group, we're talking about the community as a whole, right? Like I said, from the Latino to the Americans to the Cambodian to the Chinese to the Vietnamese to even the Pakistanis and the Afghanis, they're part of us, right? And in order to not only supporting or public safety or housing or homeless, bringing in jobs where people can survive. And those are problems that as a whole that keep me awake at night, and how do we solve it? Yeah, but so if I were to pull this discussion together here about safety and the others such as homelessness, affordable housing, blight, business development, and also public safety, I think we can say public safety is everything because of this. In order for us to achieve safety, we must have affordable housing. We must have less homelessness. We must have a cleaner city. We must have better business environment and growth. And that, in order for public safety to be achieved, we must have all those. Because when we have too many homelessness or too much homelessness, when we don't have enough housing for people to be able to afford, and when our city is not clean, it takes away safety. It promotes violence. Sam, and that's why I say that in order for us to achieve safety in the family, you got to have food on the table. We have a place to stay. We have to have clean homes and clean neighborhood, and so that it doesn't attract crimes. And certainly you have to have finances, economics, so that you can protect safety. And really, they're all important. But safety can only achieve if all those are addressed. Yeah. Well, thank you, Sam. I think you kind of put the package together, and we've done successfully, right? Our street is paved. There's no potholes, and but in general, and that's safety too. You prevent quite a bit, accidents, right? Thousands of miles. Yeah. Our streets are cleaner, less homelessness. We are becoming business friendly. We're building more housing than ever. But there's much more work to do. And those work, in order for us to achieve those wonderful goals, we have to have funding from not only our federal, from our states, and again, including our county as well, to make these solutions come to fruition. Mm-hmm. To continue what we've done. We are the safest city in the nation. And you look at our street, it's cleaner. I think 12 to 14 tons
million tons of garbage that we helped picked up from people illegal dumping to from our homeless that create the garbage, but majority from illegal dumping. And then we have created a program where the citizen can get on 311 and schedule a pickup, right? We have given incentive for those housing investor that is in the queue to now they're over 2,000 what you call housing that was in the queue. Now they're into implementation. We built 2,200 units for our unsheltered residents, right? And then we are business friendly. We're not only looking at become the AI hub, we're looking up to become the financial hubs and many other high tech jobs to create jobs so people don't have to leave town. No longer I accept the term bedroom community. That is in the past. We become the technology. We can become the community that comes together to create housing cleaner and safer, right? And only then the continual work. Obviously, we continue to work at it. But as we can see the quality of life, even when what you call the economic adjustment, we still rated the safest, we still rated the happiest community. And then we have to hold that standard, not only now, but for the future generation. That's including cleaning up our environment and everything else in between. And those are the proud things that, as part of the council, as a leader in the community, we've done so well. Yes, we got a long way to go, but we continue to poke at it one step at a time. And we look at the progress. How do we improve on that first step? And then we step number 2, and then we look at it again and we improve. And we keep improve and hold that for our community. And I think it's important. You're going to translate that for our friends? Yeah, so thưa quý vị thì we are approaching the final minutes of our talk show today. We want to mention a little bit about the election that's in 2 weeks that we're going to be like voting for the governor of the state of California, many of the state and local races also, and certainly the federal races such as the Congress office or the senator's office, U.S. senators. So we have to pay attention to that. That's very important. I do want to mention that the rally, Get Out the Vote rally, that's going to be held for the mayor of San Jose and bringing everyone. It's a Get Out the Vote rally where we want to bring all the voters and residents to come and join that rally that's going to take place this May 28th, which is on Thursday, this week coming up. Next Thursday, May the 8th, 28th, May 28th at Grand Century Mall, 1111 Story Road. And right at the Grand Century Mall from 6 p.m. to 7 p.m., only 1 hour this Thursday coming up, May 28th. So it's a Get Out the Vote rally. So all of the residents and all the voters should join the mayor at this rally coming up next Thursday at Grand Century Mall from 6 p.m. to 7 p.m. So may I make one polite challenge to that observation, Sam? Okay. Actually, we should remind our folks that the elections are not taking place on June the 2nd. They're taking place right now. Yeah, the absentee ballots. I mean, they can vote today. They can vote today. Or tomorrow or the next day. By the end of June 2nd would be when we wrap up the elections. Right. So we should encourage people to get educated, up to speed, and vote now. Mm-hmm. And certainly, if they haven't done so by the rally, join us. Join the community. Mm-hmm. Let's all make something happen right away. Yeah. Great point. We have to, if we want our voice to be heard, we have to go out and do our civic duty, voting. And that's such a privilege where many other part of the world, you don't have that choice.
And if it does, it skew one way or another, right? And I always think of this as a Californian. I want to look at a candidate that understand California, who live in California, who have been raised in California, and being a little bit selfish for being within the city of San Jose, I want to vote for someone who understand what San Jose needs are. And those, by having that understanding, it can support us because we are one of the 10th largest city in the nation, and we lead the nation in what we do. And our voice will be heard one way or another, but vote with your conscience, vote for those who will qualify, but overall, please do your civic duties and come out and vote. And that's very important. Thưa quý vị, thì chúng ta cũng đến giờ chúng ta cũng chấm dứt chương trình bữa hôm nay. Nhưng mà những điều mà chúng ta bàn luận ở đây và cập nhật ở đây thì nó liên hệ tới, thứ nhất là cái vấn đề ngân sách của thành phố San Jose, mà ngày 9 tây tháng 6 này là thứ ba, văn phòng gọi là hội đồng thành phố là có 10 nghị viên cộng với lại ông thị trưởng Matt Mahan là 11 người, họ sẽ quyết định, họ sẽ bỏ phiếu cho cái ngân sách của năm 2026 qua năm 2027, bắt đầu tháng 7 cho tới tháng 6 năm sau. Thì thưa quý vị, vào ngày 2 tháng 6 đó thì họ sẽ có cái cơ hội cho dân chúng có thể góp ý về cái ngân sách mà họ đã được đưa ra từ cái văn phòng của bà gọi là quản nhiệm của cái thành phố San Jose này là City Manager đó. Thì quý vị có thể góp ý kiến trong cái ngày 2 tháng 6 qua hệ thống Zoom hoặc là tại City Hall, và cái giờ họp của họ là thường từ 1:30 chiều trở đi, cho nên hy vọng quý vị để ý vấn đề đó. Còn những vấn đề mà quý vị cũng biết là thành phố chúng ta có 5 cái ưu tiên mà hội đồng thành phố đã chú tâm vào và để giải quyết một cách rất là triệt để, đó là gồm có thứ nhất là vấn đề và vô gia cư, thứ nhì là vấn đề nhà cửa vừa phải chăng cho người ta sẽ mua nổi, thứ ba là vấn đề an ninh, thứ tư là vấn đề sạch sẽ trong thành phố, và thứ năm là vấn đề phát triển những cái cơ sở thương mại thương gia để mà có thể đem cái nguồn tài chính cũng như là đem sự an ninh cho cái thành phố này. Và dĩ nhiên mình cũng có bàn sơ thì ông Dennis King ông có nói rằng là trong một cái democracy là trong một cái hệ thống dân chủ đó, thì là tất cả những cái quyết định mà của thành phố đều cần có tiếng nói của nhiều người lại với nhau, ngồi lại với nhau, cũng như trong tinh thần của anh biên đoàn chia sẻ đó là mình cũng cần phải đoàn kết với nhau trong mọi lĩnh vực và mọi giống dân để mà mình ngồi lại mình giải quyết những vấn đề chung với nhau. Và bởi vậy cho nên ngày hôm nay tại thành phố San Jose này, quý vị cũng biết rằng là họ được trao cái gọi là sự gọi là vinh danh là thành phố gọi là an toàn nhất của trong 10 thành phố lớn nhất ở tại Hoa Kỳ này, thì thành phố San Jose là thành phố được an toàn nhất. Quý vị cũng đã từng nghe ông thị trưởng nói rằng là trong suốt năm nay cũng như 1-2 năm qua và 4 năm qua là vấn đề mà gọi là giết người, giải quyết những cái vụ giết người đó họ giải quyết 100% hết. Thì đó là những cái cách công việc làm của sở cảnh sát cũng như là nhà biện lý ở tại đây để giải quyết những vấn đề đó cho chúng ta. Thì vấn đề quan trọng là mình phải đối phó hết tất cả những cái 5 cái ưu tiên đó cùng một lúc hết thì nó mới tạo được một cái thành phố mà an ninh cho chúng ta. Và chúng ta nhắc nhở với nhau rằng là trong cái kỳ bầu cử này là quý vị đã nhận được cái phiếu vào cái bầu cử trong thời gian 2-3 tuần qua rồi, cho nên rằng là hiện giờ quý vị có thể bỏ phiếu ngay, và ngày cuối cùng mình có thể bỏ phiếu là ngày 2 tháng 6, cho nên chúng ta để ý vấn đề là cái bầu cử cho thống đốc của thành phố của California là ai, và những cái chức vụ khác từ gọi là tiểu bang cho tới liên bang cho tới địa phương, thành phố City Council, Supervisor, quý vị chú ý và quý vị bỏ phiếu. Và vấn đề quan trọng là tất cả chúng ta nên tham gia để bỏ phiếu hết. Đó là vài nhắc nhở cho quý vị. Và cái tuần sau đó là vào ngày thứ Năm lúc 6 giờ tới 7 giờ chiều thì văn phòng gọi là cái tổ chức mà cho cái cuộc gọi là get out the vote rally, là coi như cái cuộc mà gọi là kêu gọi
dân đi bầu đó thì là sẽ được tổ chức tại Grand Century Mall từ 6 giờ chiều tới 7 giờ chiều vào thứ Năm ngày 28 tháng 5. Tuần sau là thứ Năm ngày 28 tháng 5 từ 6 giờ cho tới 7 giờ chiều ở tại Grand Century Mall. Get out the vote rally. Kính mời quý vị ra tham dự một cách rất là đông đúc. Yeah. Okay, no, fantastic. Anything else? Yes, I just say this, as your elected official, you know, I've always, I can't promise you the world, and I, you know, I cannot provide dreams to come true, but I tell you this, that I promise that I will do my best, and I promise that if the sun rises tomorrow, and you know, the next day come about, I will stand with you. I will support you, and I will do my best to make sure our community is clean, safe, and business thrive, and your quality of life is be better. And those are the things I think is important that our community understand. You know, and I don't see myself as a politician. I see myself as a servant to the community, and I've done so, 27 years in the fire service, and I want to continue to serve all of you as the best counsel as I can in my term, and God willing, I'll be in the second term to continue to serve you. And I want to take this moment to speak a little bit in Vietnamese. So hopefully our audience will hear this as well. Tôi nói là trong cái đời này tôi không có hứa là tôi sẽ hứa trên bầu trời, hay là hứa cái gì mà quý vị mơ mộng tôi làm ra được. Tôi chỉ hứa là tôi sẽ làm hết cái khả năng của tôi. Thì nếu mà tới ngày mai sẽ tới với mình, hay là bầu trời sẽ mọc lên ngày mai, thì tôi sẽ đứng sát cánh với quý vị. Tôi sẽ làm việc hết mình để viết ra một cái tương lai cho cái cộng đồng của mình. Thì cái đó là cái tâm của tôi. 27 năm tôi đã phục vụ cho tất cả sắc dân, thì tôi sẽ tiếp tục phục vụ cho tất cả sắc dân. Thì tôi cảm ơn quý vị rất là nhiều. You have the closing comment. Well, council member said if the sun comes up tomorrow, he'll continue to do a wonderful job that he's been doing. I'm not a betting person, but I'll tell you what, I bet that the sun will come up tomorrow and he'll continue to do a wonderful job on behalf of the residents of San Jose. Thank you, Dennis. Well, we'll do our best. The city council can do so much. It takes the whole village, and it takes all of us to be a force of change for the better. So we all have a role in it, and no one can do it alone. Yeah. So with that recognition, may God bless you as you continue your week. Yes, don't forget to go vote. And if you already got the absentee ballots, fill it in, send it in, folks. Yeah. Kính chào quý vị, và dĩ nhiên chúng ta thành phố không thể là được hay không bởi một người thị trưởng hay là một nghị viên trong hội đồng thành phố hoặc là bất cứ một người lãnh đạo nào, nhưng mà là trong tất cả chúng ta là những người di dân, là những người cư dân, những cư dân ở tại đây, chúng ta đều cộng lại với nhau và chúng ta cùng hiệp tác với nhau thì thành phố mới trở thành một cái thành phố mà chúng ta muốn sống ở đây. Cho nên không có lệ thuộc vào bất cứ một người nào, nhưng mà nó lệ thuộc vào chính quý vị và chính tất cả chúng ta. Well, thank you very much, and God bless. God bless. Yeah, thank you. Great show.